ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਦਾ। Dr. Sahab, once again, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. In the last episode, we were discussing how the divine message of Gurbani has been distorted. Right. The message that simply guide us how to be a good human, find our true self, live a meaningful life, live, enjoy peace, happiness, worry-free life. And that has been distorted, misunderstood, and misinterpreted. Right. And that where it completely loses its impact at all. And here I want to mention that when we are explaining Gurbani, interpreting Gurbani, it's extremely important to keep in mind the fundamental principles of philosophy of Sri Guru Granth Sahib. Absolutely. We can't go away from the fundamentals. Yeah. Failing which, little interpretation completely lose the impact, lose the message. Right. And the real message is completely lost. In Gurbani, Guru Pacha has extensively used phrases, metaphors, parables, language of the time to explain their divine wisdom. Right. And explain their divine wisdom. Here we will take an example to highlight what we were talking about. Right. So in Sukhmani Sahib, we read this line, regularly people know, Mirtak ko jivalanhar. Mirtak ko jivalanhar. When you see the English translation of this, right, and many translations is like this. Literal translation, God infuses life back into the dead. Says, ਰੱਬ ਜੀ ਮਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। Right. A literal translation, you find most translations are like that. And I believe this has done a lot of damage. Absolutely. Yeah. To the Sikh spiritual, the Gurbani spiritual philosophy. Right. First of all, when you hear that, they just walk away. Right. Okay, this doesn't make any Absolutely. sense. There's no sense no in logic. this. Yeah. And not only that, because of that interpretation, a lot of stories, miracle stories, are associated with Guru Sahiban themselves. Yeah. There's a story, there's Guru Amar Das Ji, there's an old lady, his only son died, and he said, this was only my source, my support, and Guru Sahib ਉਹਨੂੰ ਮੁੜੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Right. A story, very common story. ਜੀ। And when Guru Nanak Pacha Guru Mardane ਨੂੰ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ, ਬਲਦਾ ਕੜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬਲਦਾ ਕੜਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, this is the extension of the interpretations. Right. Of that kind of interpretation. Gurbani is completely reject these miracles. Now, Mirtak ko jivalanhar, what is Mirtak in Gurbani? How metaphor Guru has used this. Guru Sahib kya kehinde ne, At sundar kuleen chatur, mukh gyani tanvant, Mirtak kahiye nanka, je preet nahi bhagwant. Yeah. Right in the Gurbani. That's right, yeah. It's a Mirtak kahiye nanka, je preet nahi bhagwant. Guru Sahib kehinde ne, Mirtak is not physically dead person. Right. Physically dead. He's not talking about. And Guru says, At Sundar, if you may be a rich, intelligent, very powerful, but if you are egoistic, you are ignorant, you are wicked person, manmukh hai, evil behavior hai tera, you are spiritually dead. Dead. Right. And dead conscious level. Jameer karke teri atmik maut ho gayi hai. Take this as a mirtak. Inu Guru Pacha mirtak kehinde hage. Right. Now, what spiritual message
ਵਿੱਚ if ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜਵਾਲਨਹਾਰ means divine wisdom can uplift you Right. from living in the hell here to living in the heaven here. That's right. Good divine wisdom can help you, guide you to living in the enjoy peace and happiness. Right. That was the message. Then instead of that, we seek we continue a literal translation of that and mechanical reading. You know, not really looking into the Understanding what is logic. written over there, yeah. And ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜਵਾਲਨਹਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ। We still continue interpreting the Gurbani the same old-fashioned way, not really looking into the logic or reason. And I have a 9-year-old grandson. When I pick him from the school, Right. he start asking me questions. Baba, why people not use logic, reason, and scientific way Right. to interpret Gurbani? And I said, well, these are the belief systems. Right. I gave him this example. This is Mirtak ko Jivalanhar. This is interpreted like this. Right. Rabbi Jinda. He said, that's not logical. Right. That's not possible. That's not possible. Right. I says, can I tell you the meaning of this? I said, what you will tell me the meaning of this? Right. He says, this means, I believe this means when your inner goodness is finished, dies, that's what Guru Pacha is saying, you're Mirtak. Wow, that's great. He said, you know what? He said, because he said, Baba, tell this in your episode that a 9-year-old Right. can use logic Why not others? to find the answer. Right. This means this is not logical, this is logical. Right. And what's wrong with Sikhs? Why they still continue interpreting the Gurbani? This is mind-boggling, Harpreet ji. Absolutely. Unfortunately, that is what has been ingrained in the minds of the people by the preachers, and that's what we just, with our blinded eyes, we just follow that, and we don't understand that what Gurbani is saying. We just reject that, whereas we just follow what others are telling us. But you will find the logic, find the reason, and right in the answer to the Gurbani. For of example, the Gurbani says, blind is not who do not have a eye Eyes. vision. Blind is one who do not have the divine light Right. within. So it's very puzzling. People read Gurbani, they put gaddi ladi hai, but they never try to find Absolutely. the logic, not use the logic. And I think those belief systems are based on two factors. One is the ignorance, Right. one is the fear. Yeah. And the organized religions have answer for everything because to exploit you. For example, take an example, if I'm a good person, Amritari, I'm facing many difficult problems in life and lost my family member, lost my job, having all kind of difficulties. Instead of guiding to find answers, they found an answer, fairness after death. Right. To you Sachkhand ch jayega, mar ke tu Sachkhand ch jayega, and we will help you how to get there. Right. You know, it's out of fear, out of ignorance. That's right. They find all the Excuses, exploit yeah. you. They find these manufactured answers Right. rather than same way somebody is doing tax evasion, doing all the bad things, and you will be thrown in the hell. So they manufactured all these answers, the organized religions, not using logic or reason. Now let us now discuss the true meaning of the line Nanak ji upay ke likhnave dharam bahalya. Right. Well, let us find what the true message of this is. Okay. As I said, Harpreet ji, before while explaining the Gurbani, the basic spiritual philosophy, fundamental principles must be kept in mind. Right. Now God created the Dharmaraj and a court. God of Guru Nanak, for example, the God created the Yeah. Dharmaraj, God created the Dargah. When God of Guru Nanak, Right. this is the fundamental principle we need to keep in mind. God of Guru Nanak is formless, Right. is a timeless, is a Shabd Guru. Yeah. God of Nanak is most importantly, God is internal. Right.
Guru Nanak's God is eternal within all of us. Basi Rab Hyaliye, God is within. Where is the court of judgment? If God is within, where is the court of judgment? Where are the judges then? Then most be within internal, the God. If God is internal, the judge must be internal. Internal only, yeah. It's internal only. Absolutely. And understand now, when we use this philosophy that God is the divine wisdom, God is Shabd Guru, Bani Guru, it's within all of us, now we look at the interpretation. Understanding the God of Nanak. In fact, Harpreet, we discussed in 5 episodes, Right. understanding the God of Guru Nanak. And all these life after death belief systems become meaningless, Right. because it's a God in it. There's no contradiction in Gurbani, but the contradiction is only when we don't research. Absolutely. We So want- we what find actually the the Guru answer. Sahib is telling us, we'll go for a short break, come back and learn more as to what the Guru is trying to tell and how we misinterpreted it and how we are doing disservice instead of helping the people Exactly. come out of ignorance. We'll go for a short break. Thank you. ਲੈਣੇ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, Harpreet, Dharmaraj. Now in Gurbani, what is Dharmaraj? Then the Guru Patshaah ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਪੇ ਕਰੇ ਲਿਓ। Yeah. ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰੇ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਣਦਾ। God within, voice of our consciousness, our Jameer is the voice of God within. ਰਾਈਟ Okay, and nature's or godly scale of justice is within us. ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ And our consciousness, Jameer, Atma hi Dharmaraj hai, court of judgment hai, within all of us. Dargah hai. And it's a modern psychology. Ape kare neo. And every action of ours is judged by godly scale of justice within. We face consequences of our actions here and now. And Harpreet, any psychologist or psychiatrist will tell you, when our thoughts are negative, angry, jealous, or hatred, Right. full of hatred, negative chemicals are produced, and the that body. produces stress Yeah. and depression with us. Right. And when our thoughts are positive and compassion, kindness, love, and they produce positive chemicals, Right. and that give us inner peace and happiness. This is the interpretation That's of right. Gurbani, that you face consequences in your According to your consciousness. actions, absolutely. It's all about your consciousness. And here is more scientific way of Gurbani is, we may go free after committing crime in the human court, and Guru Patshaah that we have no escape in the court of justice within. ਵਿਦਨ ਅਸ Within us. Guru Patshaah ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਕਿਉ ਦੀਵਾਨੋ ਕੋਈ ਨਸ ਭਜ ਨਿਕਲੇ ਹਰ ਦੀਵਾਨੋ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। How logical, how practical it is. Yes, one can be acquitted after committing a crime from a Canadian court, but how can one run away from consciousness? Apri Jameer, court of justice, that is within. After committing a fraud, Harpreet ji, for example,
killing innocent people, how can one be happy? Nobody can be at peace by committing crime, by That's right. committing Yeah. fraud or anything, unless somebody has become a complete kartoot pashu ki manish jas. Justice here and now. And say how logical, when we talk like this, how logical this is. Like when we explain this way to you, Right. and then it becomes very logical. This will say that nobody can be happy by committing crime. That's right. Nobody can be happy in your consciousness. Right. Nobody can be happy, live in peace and happy after Committing evading something wrong. taxes, about cheating, about frauds, right? Right. And not only that, Guru Patsha ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐ ਕਰ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਥਾਂ you know, very very logical. ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। That's right. In this godly justice system, the justice system of nature within, you face consequences yourself, Right. of actions here and now. Now, verse interpretation, what we discussed in the last episode, and interpretation of this makes complete difference. Absolutely. This guide us Yeah. not to do bad things. Right. It guide us. If positive thoughts will bring you peace. Right. Negative thoughts, that's the God problems within. for you, yeah. But how this been distorted is unbelievable. Only Guru Sahib, and then you will be only charged for this. Right. Instead of understanding the message, Harpreet ji, understanding the spiritual instructions of Gurbani, realize our true self, realize peace, and be a good human being, live a meaningful life, enjoy peace and happiness here, we know that we cannot escape consequences of our actions. That's right. Here, ऐसा काम मूले न कीजिए जिस अंत पछताई है. So we will avoid all the actions. Now, next line we discussed in the previous episode, Badda hoa dunidar gal sangal kat chalaya. Right. This is a little interpretation of that, was that you have been told after death you will be dragged to the Dharmaraj, with the chains around your head, yeah. and put in the heaven, in the hell there. Now, let me explain what it means. Badda hoa dunidar sangal. What is the true meaning of this? It says, Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ignorance of truth, egoistic evil thoughts, and that drive you, that's driven by your vices and kam, krodh, lo, mohankar, your life is living hell here and now. Right. That is the chain of, that's the chain around you. Right. That's the That sangal keeps on kat driving you, chalaya. right, okay. It is that you're living a hell here. Right. Vices, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, Right. ਇਹ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਚੇਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, here and now. Right. ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਨਰਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਹੈ. But instead of explaining the Gurbani this way, Right. and the belief systems, life after death belief systems that we discuss, the miracles, the karma kand, reincarnation, all these use as religious practices, these are so many ingrained, cemented in our psyche. Right. It's very, very difficult to change that. And using logic, reason, right now it has become unquestioned obedience. Obedience, yeah. Obedience. Yeah. Question na karo. Right. And we have completely changed the storyline of the religion. Right. That's what we are facing, and shocked to hear when we, as I mentioned, when we hear the stories of miracles it's just puzzling that how people continue believing those literal stories, explaining in the literal way, Right. never use the logic. And now our generation, for example, RPG, we were kind of blind faith. ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਨ Right. ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ. But in the next generation, That's going to finish off.
It's the already next finishing. generation Yeah. who look for logic, Right. who look for reason, they are my kids, their generation is walking away. Right. And now what happens to their kids? Yeah. Like churches are closing left and right. Absolutely, And I because the think time is changing and people have to realize, and especially the Sikhs have to realize that times are changing, and along with that, the real meaning of Gurbani Exactly. needs to be disseminated. Yeah. All those time of stories and kathas is gone. People, and especially the younger generation, will not accept it. Exactly, they will not accept it, and my grandson generation will completely not. We are not seeing that what will happen in the 30, 40 years, and so thereby our efforts is to kind of rediscovering the message. That's right. You know, rediscovering. And the Sikhs message. have to walk the talk, because enough talk has been done. That walking is not visible, and as we initially started off, that Kathni and Karni, there's a difference now. Yes. People are preaching something but not practicing that, and because we are lacking role models, that's another reason that our youngsters are weaning away, going away from Sikhism. Whereas Sikhism is a true path to life, and a path where, as you always say, where you can live in bliss, enjoy life, peace and that's what the Gurus happiness. propagated. Yeah. And we are actually depriving our young people. Right. You know, big time. We are totally depriving our young people to this way of life. And now I think with the efforts, your efforts, and hopefully will percentage of people who see the reason, see the Absolutely. logic, Right. will continue increasing. Well, we And- hope so, Kandola Sahab, because ultimately, when somebody else who is not a Sikh says something, then the Sikhs unite and we feel pinched. But when it is happening right inside our Gurdwaras, Yeah. where the basic message is being distorted, I fail to understand why we do not rise to that and say that this is not acceptable. And I hope that that awareness, which you are also trying, there are many other people who are trying to bring, we will be able to bring about something. But I think if we try to change the Shomani Gurdwara Prabandhak Committee, It won't change. If we change the Gurdwara committees, if we Right. change the Sant Babas, that's not going to happen. It's not going to happen. See, until that's the unless the supply people side. change. I Yeah. think with the demand side, Right. if we more people become awakened, Absolutely. more young people become awakened, Right. and they start questioning. Right. They start questioning, and that's where the change will start. Let's hope for that this change comes and we are able to bring about that revolution, what we want in our community, because a lot is being done, a lot is being said, but enough is not being done. So we hope something happens. Thank you very much for your time. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਖੰਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਟਾਫਰਸ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ। 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।